আমাদের এখানকার আজকের স্নো, প্রচুর স্নো পড়েছে আজকে। ঝড় বাবা এখন ফ্রন্ট সাইড ক্লিন করবে। এই মেশিনটা দিয়ে ক্লিন করতে খুবই ইজি। এটা দিয়ে খুব সুন্দর মতো ক্লিন করা যায়। এই মেশিনটা দিয়ে হোম ডিপোতে যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায় মেশিনগুলো। বাকি এর সাইডে আইসও পড়েছে, যার জন্য শক্ত হয়ে আছে আর স্নোগুলো। এত স্নো ক্লিন করা সম্ভব? এই বছরের মতো এত স্নো অনেক বছর ধরে পড়ে না, অনেক বছর পরে স্নো পড়লো। অলমোস্ট ডান ড্রাইভওয়ে ক্লিন করা। তো এটা হচ্ছে আমাদের চলাচলের রাস্তা। রাস্তাতে আগের থেকে সল্ট দেওয়া ছিল, যার কারণে আইসগুলি মেল্ট হয়ে গেছে, মোটামুটি মেল্ট হয়ে আছে। তো সল্ট দেওয়ার কারণেই মোটামুটি রাস্তাতে চলাফেরা করা যায়। আর রাস্তার দুই ধার তো খুবই অনেকই আইস জমে আছে। এই তো চারিদিক কেমন সাদা হয়ে আছে। সিটি থেকে গাড়ি এসে আইস ক্লিন করে যায়, তো সকালবেলায় গাড়ি এসে অলরেডি ক্লিন করে গেছে, এই জন্য রাস্তাঘাট খুবই পরিষ্কার। রাস্তা স্লিপারিও না। আর যদি আইস পরিষ্কার না করা হতো তাহলে তো এই রাস্তায় গাড়ি ড্রাইভ করাই সম্ভব ছিল না। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল 3 স্টার লুইভিল। আমি পলাশ বলছি লুইভিল কেন্টাকি থেকে। এই তো আমরা আমাদের গত রাতে অনেক স্নো পড়েছে, যার কারণে আমাদের স্টোরটা আজকে সবসময় তো 8:30 8 o'clock-এ ওপেন করি, আজকে একটু লেটে ওপেন করতেছি। আজকে অলরেডি 10টা বেজে গিয়েছে। তো এখন আমরা দোকানে যাচ্ছি। এই তো রাস্তাঘাট তো
মোটামুটি বিজি হয়ে আসছে। সকালবেলা তো মনে হয় তেমন একটা বিজি ছিল না, এখন মোটামুটি বিজি হয়ে আসছে। তো এখন কাজে যাচ্ছি, দেখি কতক্ষণ থাকা যায়, কি অবস্থা, দোকানের পার্কিং লট কি অবস্থা করতে পারি না। তো আমাদের সঙ্গেই থাকুন। এই তো আমাদের স্টোরে চলে আসলাম। ও মাই গড, আমাদের স্টোরের পার্কিং এর অবস্থা তো খুবই খারাপ, স্নোতে সাদা হয়ে আছে। ও মাই গড, আমাদের স্টোরের সাইনবোর্ডটাও তো স্ট্রমে ভেঙে গিয়েছে মনে হচ্ছে। গাড়ি তো উঠতেছে না। ইমার্জেন্সি দিয়ে দিতে বড় একটা গাড়ি আসতেছে, হিট না যেন করে। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, গাড়ির জায়গাটার মধ্যে যে ইয়ে আছে না, চাক্কাটা ইয়ে হয়ে গেছে। ব্যাকের মধ্যে নিয়ে কাজ হবে না, গাড়ি বন্ধ হওয়ার আগে।
এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াকিং কুলার। এই ওয়াকিং কুলার ভিতরে পুরোটাই আমরা স্টার্ট করে রাখি মাল। এটা পুরোটাই ফ্রিজ একটা। এখানে yeah. দর্শক, এটা হচ্ছে আমাদের দোকান, আমাদের স্টোর। দেখেন পার্কিং লটটা কি অবস্থা। এখন লোক আসছে ক্লিনিং করার জন্য, পার্কিং লট ক্লিন করতেছে। এই হচ্ছে আমাদের স্টোর। এরকম অনেক আইস পরে যখন এভাবে গাড়ি এসে ক্লিন করে দিয়ে যায়। এখানে সব আইসগুলো স্তূপ করে রাখছে। মোটামুটি অনেক ক্লিন হয়ে গেছে। You already done? No. Yeah. Too much. এটা হচ্ছে সল্ট। তো আমরা আইস পরিষ্কারের পরে এই সল্টটা পুরা ফ্রন্টে ছিটাই দেব এইভাবে। So can you put in some salt here please? Oh, I'll get over around here. Yeah, got it. No problem.